Hi, my dear students. Today I will discuss about the virus. So, virus means poison. Virus means poison. A virus is an active protein in enters into the host organism. It is act like active protein. So, viruses are a unique group of biological entities. Biological entities known to infect every type of cell, including those of bacteria, algae, fungi, protozoa, plants, and animals. Plants and animals means these viruses infect all type of organisms in the nature. So, virus particles contain a single type of nucleic acid, either DNA or RNA. Means the virus genetic material is DNA or RNA. Nucleic acids is enclosed in a protein coat. Protein coat means viruses contains the protein coat, or viruses having the one type of coat is called protein coat. Protein coat. Coat sometimes covered in a envelope of lipids, proteins, and carbohydrates. Carbohydrates means the virus protein coat is made with the lipids, proteins, and carbohydrates. Viruses as infective particles. Infection అని తెలుసు కదా మనకి. Viruses causes the infective particles. Viruses are the obligate intracellular parasite. What is the meaning of the obligate intracellular parasite? Once that bacteria enters into the host organism, they completed their life cycle inside of the host organism. అంటే వైరస్ అనేది ఒక జీవిలోని ప్రవేశించి ఆ జీవిని నశింప చేసేంత వరకు ఆ జీవిలోని బ్రతుకుంటుంది అనమాట. దాన్ని ఏమన్నారంటే ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్, తెలుగులో అయితే అవికల్ప పరాన్నజీవి అంటారనమాట. ఆబ్లిగేట్ పారాసైట్. The study of virus is known as virology. Study of viruses is called virology. Okay, the origin and development of the viruses are virology. Dmitry Ivansky was the first person conducting experiments on TMV, tobacco mosaic virus. Okay, who conducting experiment on tobacco plant? Okay, Dmitry Ivansky. He was the first person conducting experiments on tobacco mosaic virus. Okay, so Dmitry Ivansky collected infective leaves from the tobacco plant. Okay, he collected sap from the infective leaves and spreaded that sap into healthy plants. So that sap is also causes again disease spread in healthy plants. Okay, so after Ivansky, Mauritius Byrink, he was the Russian scientist. Okay, this person he filtered that viral particle from the TMV. అంటే ఆ టీఎంవిని ఫిల్టర్ చేశారన్నమాట. ఎవరు? మారిషస్ బైరింజింగ్. నెక్స్ట్ ఎండబ్ల్యూ స్టాన్లీ he crystallized virus. Which virus? TMV virus. Okay, who crystallized means Stanley isolated that TMV virus and crystallized that virus. Next one, Frankel Conrad, he discovered the RNA in a TMV. Okay, TMV genetic material is RNA is confirmed the Frankel Conrad. So he discovered the RNA in a TMV. Okay, he utilized the technique of ultracentrifugation, X-ray crystallography, and electron microscope. He used these techniques okay to confirm the RNA, the genetic material in a TMV. Okay, classification of viruses. ICTV means International Committee on Taxonomy of Virus. International Committee on Taxonomy of Viruses means
This committee is classified the different types of the viruses in the world. He give the classification. Okay. So ICTV regulate the norms of classification and nomenclature of viruses. అంటే వైరస్ల యొక్క వర్గీకరణ, కొత్త వైరస్లు పేరు పెట్టడం కానీ, ఓకే, వాటి యొక్క వర్గీకరణ ఇచ్చేవారు ఎవరంటే ఐసీటీవీ. ఐసీటీవీ గివ్స్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది వైరసెస్. నెక్స్ట్ ICTV has only 3 hierarchy levels. Means here 3 hierarchy levels already we discussed in first year. Kingdom, okay, so kingdom, class, order, family, genus, species, like that conditions also we apply here, okay, in ICTV. So family, first one also the family, genus, species. The family name ends with Viridae. Family name ends with the Viridae. Genus name ends with the virus. Species names are common in English. Okay. Next example, AIDS. Look, AIDS family is the Retroviridae. Very, very important. AIDS family is the Retroviridae. Genus is the lentivirus. Species is the HIV, human immunodeficiency syndrome virus. HIV, human immunodeficiency syndrome virus. Next, structure of viruses. Viruses range in size from 300 nanometers as in TMV to 20 nanometers as in parvovirus. Morphology of viruses. Look, morphology means the physical appearing characters is called morphology. Okay, their structure. Okay, helical viruses. Example, long rods. Example, rabies, TMV. Rabies virus. TMV viruses are look like helical viruses. Polyhedral virus. We know the polyhedral means many heads. Polyhedral viruses, many-sided. Example, plant viruses, animal viruses. Example, polio virus, herpes virus is an example. Herpes virus is an example to the polyhedral virus. Okay, next one. Roughly spherical viruses. Example, influenza virus, H1N1 influenza, swine flu, okay, bird flu, like that viruses belong to the roughly spherical viruses. Tadpole shape virus, T4 bacteriophage. Is look like a tadpole shape. All viruses consist of two basic components. All viruses consist of two basic components. Okay, look, number one is the core of nucleic acid that forms the genome. Second one, surrounding coat of protein is called a capsid. Okay, next one, capsomeres. Means protein subunits. Look, all viruses consist of two basic components. Number one is the core of nucleic acid that forms the genome. Surrounding coat of protein, it's called capsid. Okay, capsids means, look, capsomeres made with the protein subunits. So virus contains its genetic material and formation in either a double stranded or single stranded DNA. Look, here based on the genetic material, we classified into several types. Plant viruses having the ssRNA. ssRNA means single stranded RNA. Animal viruses having the double stranded DNA. Bacteriophages having the dsDNA. HIV viruses having the genetic material is the RNA. Coronaviruses having the ssRNA is the genetic material.
Let me now we discuss about the detailed structure of TMV. This TMV as look like rod shape or helical shaped. Rod shape or helical shaped. The tobacco mosaic virus is about 300 nanometers long and 800 nanometers in diameter. Okay, so TMV molecular weight of this TMV. This is a TMV structure means టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అంటే టొబాకో అంటే పొగాకులో ఒక వ్యాధిని కలిగింపజేస్తుంది అనమాట ఈ వైరస్ దిస్ వైరస్ ఇస్ లుక్ లైక్ ఇన్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ రాడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దిస్ ఇస్ ద TMV స్ట్రక్చర్ ఓకే లుక్ TMV virus molecular weight is the 39 into 10 to the power of 6 daltons. The TMV protein coat is called capsid. The capsid is made up of 2130 protein subunits. Look, how many? 2130 protein subunits. Protein subunits are called capsomeres. The capsomeres are arranged in a helical manner. Which in manner? Helical. Capsids. Capsomeres. Look, these are called capsomeres. Okay, these capsomeres are made with the protein subunits. This is the genetic material. Which genetic material? RNA. Which RNA? Already I am seeing here. Which RNA? ssRNA. Okay, so let me. Each protein subunit is made up of a single polypeptide chain which possesses the 158 amino acids. Look here, each protein subunit is made up of a single polypeptide chain అంటే ప్రోటీన్ సబ్యూనిట్స్ అనేది సింగిల్ పాలిపెప్టైడ్స్ తయారైనాయి ఓకే విచ్ ప్రాసెస్ ది 158 అమినో యాసిడ్ ఇవి 158 అమినో యాసిడ్స్ వలన తయారవడం అనేది జరిగినది RNA molecule consists of consisting the 6500 nucleotides. This is the TMV structure. Okay, this one look like helical structure, rod-like structure. This is the genetic material, nucleic acid is also called nucleic acid. Okay, that genetic material is the RNA. This is the protein coat. This protein coat is made with the capsomeres. That capsomeres made with the protein subunits. That protein subunits made with 158 amino acids. Okay, next one. The detailed structure of T4 bacteriophage. The T4 bacteriophage is look like a tadpole shape అంటే చిరుకప్ప ఆకారము అన్నమాట T4 can be distinguished into the head and tail regions joined by a collar. This is the T4 bacteriophage structure. Okay, this T4 bacteriophage structure contains this is the head, this is the collar, this is the sheath. Okay, this is the basal plate. These are called tail fibers or pins or spikes. Look, this is T4 bacteriophage. Okay, head, collar, sheath, basal plate, spines or tail fibers. Look, the tail region includes a tail sheath, base plate, pins and tail sheath. A base plate, pins and tail fibers which helps the virus attaching to the hot cell. అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా pins ఈ spikes. These spikes are the helpful to the attached or attack or landed on the bacteria. ఏదైనా ఒక బ్యాక్టీరియాని అంటిపెట్టుకొని ఉండడానికి బ్యాక్టీరియోఫేజ్ మీన్స్ వైరస్ ఆర్ అటాకింగ్ టు ది బ్యాక్టీరియా. దట్ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్. అంటే ఈ వైరస్లు బ్యాక్టీరియాల మీద దాడి చేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఏమనంటే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అన్నాం. ఓకే,
The tail sheath inject the viral DNA into the host cell అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా స్పైక్స్, ది స్పైక్స్ ఓకే రిలీజింగ్ ది వైరల్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఇస్ ఇక్కడ ఉంటుంది వైరల్ డిఎన్ఏ. దిస్ వైరల్ డిఎన్ఏ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ త్రూ ది స్పైక్స్ ఇంటూ ది హాస్ట్ ఆర్గానిజం. అంటే ఇది బ్యాక్టీరియా అనుకోండి, ఈ బ్యాక్టీరియాలోనికి ఈ డిఎన్ఏ అనేది చొప్పింపజేస్తుంది అనమాట ఈ స్పైక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, multiplication of bacteriophages. Multiplication means reproduction, increasing their population by using the several methods. Look, bacteriophages multiplying by the two alternative mechanisms. Number one is the lytic cycle. Second one is the lysogenic cycle. The lytic cycle ends with the lysis or death of the hot cell. Lysis means blast అంటే పగిలిపోవడం అని అర్థం. Whereas the hot cell remains alive in the lysogenic cycle. Look, T-event bacteriophage, nothing but this is called bacteriophage, T4 bacteriophage. The T-event bacteriophage that attacks the bacteria, E. coli. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇది E. coli బ్యాక్టీరియా. అంటే ఈ యొక్క T4 బ్యాక్టీరియోఫేజ్ అనేది E. coli బ్యాక్టీరియా మీద దాడి చేస్తుంది అనమాట. దట్ కాజెస్ లైసిస్ ఆఫ్ ది సెల్. దానివలన ఆ యొక్క బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనేది బ్లాస్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అండర్ కాల్ ది virulent phase. Look, lytic cycle shows the 5 steps. Lytic cycle లో మనకు 5 steps ఉన్నాయన్నమాట. Number 1 is the attachment, penetration, biosynthesis, maturation, release. Look, this is the lytic cycle and this is the lysogenic cycle. Look, number 1, this is the bacteria cell. Look, this is the bacteria cell. This cell name is called E. coli. This is the E. coli. Escherichia E. coli. This bacteria name is the Escherichia E. coli. This is the bacteriophage. This is the virus. This virus is attached అంటే ఇక్కడ ఉంది చూడు, ఇది బ్యాక్టీరియా సెల్ కదా. దిస్ సెల్, ఈ బ్యాక్టీరియా సెల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో this virus is landed on the bacteria, పైన కూర్చుంది కదా. ఓకే, సో that virus spines and insected into the bacterium. అంటే ఇక్కడ స్పైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, స్పైన్స్ ఆర్ పిన్స్. ఓకే, ది టైల్స్ అనమాట, టైల్ షీత్ అంటుంటారు దీన్ని, ఈ పిన్స్. ఓకే, ది స్పైన్స్ ఆర్ ఇన్సెక్టెడ్ ఇంటూ ది హాట్ సెల్ అంటే ఇది బ్యాక్టీరియల్ సెల్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, అబ్జర్వ్ హియర్, ది బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ ఇక్కడ ఉంటుంది. ది బ్యాక్టీరియోఫేజ్ డిఎన్ఏ is through the transfer into the spines. ఈ స్పైన్స్ గుండా ఇక్కడ ఉంది, స్పైన్స్ గుండా వచ్చి ఇది వైరల్ డిఎన్ఏ అనమాట. దీన్ని ఏమంటారు, ప్లాస్మిడ్, డబుల్ స్టాండర్డ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. ది వైరల్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఇస్ ద వైరల్ డిఎన్ఏ, దిస్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ. దిస్ వైరల్ డిఎన్ఏ ఇస్ ద ఓకే అసోసియేటెడ్ విత్ ది బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ. అంటే బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏతో కలిసిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో అంత మునుపు ఏం జరుగుతుందంటే, అబ్జర్వ్ హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్, దిస్ వైరస్ ఆర్ ల్యాండింగ్ ఆన్ ది బ్యాక్టీరియా, దట్ వైరల్ డిఎన్ఏ ఇస్ ఇన్సెక్టెడ్ ఇన్ టు ది హాస్ట్ ఆర్గానిజం, దట్ వైరల్ డిఎన్ఏ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ది బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అటాచ్మెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద పెనెట్రేషన్. This is the second step, penetration. Nothing but the viral DNA, okay, associated with the bacterial DNA. So this stage is called penetration. After the penetration, the third stage is called biosynthesis stage. Okay, viral DNA, bacterial DNA association అని చెప్పాం కదా. So that one is break down into the smallest particles. ఓకే, అంటే అది ప్రోటీన్లుగా స్మాలెస్ట్ పార్టికల్స్గా విడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఇక్కడ అంటే విచ్ఛిన్నం అయిపోతాయి అనమాట ఆ పార్టికల్స్ మొత్తం. వైరల్ డిఎన్ఏ ప్లస్ బ్యాక్టీరియల్ డిఎన్ఏ ఇట్లా ఫ్రాగ్మెంట్స్గా తయారైపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్,
After the biosynthesis stage, the fourth stage is called maturation. Maturation means the virion particles are comes to the మెచ్యూర్ స్టేజ్ అంటే ఆ వీరియన్స్ ఉన్నాయి కదా పార్టికల్స్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒక వైరస్ లాగా ఆ వైరల్ పార్టికల్స్ లాగా తయారైపోతాయి అనమాట. సో వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఇన్నర్ సైడ్ ది వైరల్ పాపులేషన్ ది వీరియన్స్ కాల్డ్ వీరియన్స్ దిస్ వీరియన్స్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే లోపల జనాభా అనేది ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ వైరల్ variants are releasing the lysozyme enzyme, which enzyme very very important. Enzyme pair is a lysozyme. So lysozyme lysozyme. This enzyme is a cause to the blasting బ్రస్ట్ అంటే పగిలిపోవడం అన్నమాట. ఓకే, ఈ యొక్క లైసోజైమ్ ఎంజైమ్ వలన ఈ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ వాల్ అనేది పగిలిపోయి దిస్ మెచ్యూర్ వైరసెస్ ఆర్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ది హాస్ట్ ఆర్గానిజం. ఇవన్నీ బయటకు రిలీజ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. దిస్ ఇస్ ఓకే లైటిక్ సైకిల్. నెక్స్ట్ లైసోజెనిక్ సైకిల్. వాట్ హ్యాపెన్? Lysogenic cycle. Look here, the viral DNA is associated with the bacterial DNA. Okay, this is called propase. This is called propase or temperate phase or lambda phase. That one is a breakdown into the small particles. Okay, and again they divided into the two sub particles. Okay, this stage is called the lysogenic cycle. Okay, next one, viral diseases in plants. Means these viruses have caused several diseases in plants. Okay, these are the disease names. Okay, and symptoms. These are the symptoms. Look, chlorosis. Disease name is chlorosis. Okay, symptom is పీచ్ ఎల్లోయింగ్ అంటే ఇక్కడ పత్రం అంతా కూడా ఆకులలో క్లోరోసిస్ ఆకులన్నీ కూడా పసుపచ్చ రంగులోనికి మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే వీన్స్ అనేవి కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట. మొజాయిక్. ఓకే, మొజాయిక్ డిసీజ్ ఆర్ 3 types. చిల్లీ మొజాయిక్, టొబాకో మొజాయిక్, ఓకే, నెక్స్ట్ తులిప్ మొజాయిక్. ఓకే, ఈ యొక్క టీఎంబి ఈ మొజాయిక్ అంటే డిసీజ్ అనమాట. ఈ వైరస్ ఏ వైరస్ వస్తుంది? మొజాయిక్ అనే వైరస్ వలన ఏ మొక్కలో టొబాకోలో మొజాయిక్ డిసీజ్ అనేది ఆకుముడత తెగులు అంటాం. అలాగే బెండలో కూడా వస్తుంది, అలాగే చిల్లీలో కూడా వస్తుంది అనమాట. ఓకే, వీన్ క్లియరింగ్ ఇన్ బెంది వీన్ క్లియరింగ్ అంటే ఇక్కడ వీన్స్ అనేటువంటి అస్థిపంజరం లాగా కనిపిస్తుంటాయి అనమాట లీఫ్లో. దాన్ని ఏమంటారంటే బెంది వీన్ క్లియరింగ్. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు? డిసీజ్ని వీన్ క్లియరింగ్. మాల్ ఫార్మేషన్ అంటే గిడసబారడం అంటే కోకస్ అంటే ఇక్కడ మన కోకోనట్ ప్లాంట్లో స్వాలెన్ షూట్ ఆఫ్ కోకా అంటే గిడసబడడం అంటే వైరస్ అనేది ఉండడం వలన ఆ కొబ్బరి మొక్కలు అనేటువంటి పొట్టిగానే గిడసబడి ఎదగవన్నమాట. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు? డిసీజ్ని మాల్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ వన్, బ్రీకింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఇన్ తులిప్ మొజాయిక్ అంటే ఏవేది బ్రీకింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఈ యొక్క తులిప్ మొజాయిక్లో ఈ తులిప్ అనేటువంటి మొక్కలలో ఈ యొక్క పుష్పాలు అనేటువంటి వంగిపోవడము రాలిపోవడం అనేది జరుగుతుందంట. ఓకే, దేని ఆ డిసీజ్ని ఏమన్నాము? ఓకే, బ్రీకింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఏ మొక్కలో? తులిప్ మొజాయిక్. ఓకే, తులిప్ మొజాయిక్ ఇక్కడ తులిప్ మొక్కలలో. నెక్స్ట్ వన్, వైరల్ డిసీజెస్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మానవుడిలో వైరస్ వలన వచ్చేటువంటి వ్యాధులు. నంబర్ 1 ఇస్ ద కోల్డ్. మనకు తెలుసు కామన్ కోల్డ్, రినో వైరస్, హెపటైటిస్, చికెన్ ఫాక్స్, ఇన్ఫ్లుయెంజా, హెర్పిస్, వాట్స్, పోలియో, ర్యాబీస్, ఎయిడ్స్. Ebola is a dangerous disease. Okay, it is we observe this disease is spread in Africa. Okay, next rubella, and comes to the cancer is also one type of the virus. Okay, Epstein-Barr, human papilloma virus or oncovirus. Study of cancer, it is oncologist అంటుంటారన్నమాట క్యాన్సర్ డాక్టర్లని. ఓకే, క్యాన్సర్ కలగడానికి కారణం ఈ వైరస్లో హ్యూమన్ పాపిలో వైరస్, ఆంకో వైరస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఈ 13th one observe here, mad cow disease. This mad cow disease is caused prions are the smallest not virus, it is viral particle, but this one not contains the membrane. Okay, next one, mad cow disease is also called mad cow disease. Look here, mad cow disease is also called Creutzfeldt-Jakob disease. అంటే ఈ యొక్క
పశువుల మాంసాన్ని తినడం వలన వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏదంటే మ్యాడ్ కౌ డిసీజ్ అంటే పిచ్చి ఆవు అంటే వ్యాధి సోకినటువంటి ఆ పశువులను తినడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి దాన్ని ఏమంటే జాకోబ్ డిసీజ్. ఓకే, క్రూడ్స్ఫెల్డ్ జాకోబ్ డిసీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇన్ షీప్స్ గొర్రెలలో ఓకే ఈ ప్రియాన్స్ వలన వచ్చేవాడు స్క్రాపీ అనేటువంటి వ్యాధి వస్తుంది అనమాట దేనిలో గొర్రెలలో. ఓకే.